quello con l'autore del The One Direction. Il regista Khan. Al termine della proiezione seguirà l'incontro in sala con gli autori. Si prega di rimanere. Ricordo al pubblico che stiamo per cominciare la sessione di Q&A e quindi prego quelli che devono andare ad un'altra proiezione. Di un racconto di genere. Mihai, thank you. Thank you all for being here. Thank you all for clapping, first of all. We're very happy about that. So the film is inspired by real events. In the history, it remains somehow called as the Maersk Dubai incident. It happened in 1996 when two Romanians tried to go to America on the same way you see in the film. One of them was killed, the other one was hidden by a Filipino sailor inside of a small room, like in the film. And that's about everything that there is factual in the film, so it's more like a pretext for the other things that happen. The problem maybe with the actual case was that when I read it, I felt somehow that a lot of it was really connected to religion, and I really didn't want to make a film about that. But as soon as I understood that the story was actually about miscommunication or the fear of putting your life in somebody else's hands, I could really go all the way, and all the way I went, as you saw. So, I don't know what to add anymore to your question. Grazie, ringrazio dei fatti reali. Torniamo indietro un po' nel tempo, era il 1996. Due romeni in effetti cercavano di arrivare in America, così come vediamo noi nelle scene. Uno è stato ucciso, l'altro invece era stato nascosto, quindi fino a questo punto vediamo i fatti che sono realmente accaduti, ma questo è solo un pretesto. Ecco, quindi perché quindi sviluppare questo caso reale? Ecco, quando ho cominciato ad indagare questa storia, ho pensato che ci fosse un forte collegamento con la religione e non volevo addentrarmi in questo percorso, se vogliamo dire così. Ecco, tuttavia ho visto anche altri due temi molto importanti, quelli della mancanza di comunicazione e in particolare il timore di aver fiducia nell'altro, di mettere la propria vita nelle mani di un'altra persona. Thank you. I have a question for Radu, the producer. This film engages in a quite very specific space, in a container ship, and I guess from the producing side it was not easy to create, this kind of
space to host a production entirely on a ship. So I wanted to ask you, what were the challenges in terms of pitching a project that is entirely set on a carrier ship, and how it was to actually shoot the film there? What were the main challenges on the production side? Una domanda per il produttore riferita a come costruire e lavorare ad un film che è praticamente quasi interamente girato su una nave cargo, e quindi come è stato proporre il progetto a livello di finanziamento, e come è stato poi la sfida di girare appunto in questo tipo di location. The story for us began in a very naive way, because this is the first feature of mine as a producer, of Mihai as a debut. So the first time we read the script, and I read the script, and it was all happening in a single location. I really thought that I was lucky enough to have such a good script and such an easy production, foreseeing that I need just a location. And it took me like 1.5 years scouting through all the ports in Europe and talking to all the ship owners to realize that we will never be able to rent a specific ship as we needed, as big as we needed. But then the thing is that we managed to build a team of producers, a team of creative people that really allowed us to play around this location. I think we shot in 5 different places, in 3 countries. So yeah, it was a maze that together with everybody involved from a creative point of view and a production point of view, we really made it work. And I feel we're completely lucky and I'm completely lucky, Mihai too, to have had this kind of team put together. We had moments when we were really, we couldn't believe how great things are working inside the team for such a long time and towards such a good result. So yeah, it's totally a teamwork that made this happen. Quando abbiamo cominciato con una certa ingenuità, perché ho letto la sceneggiatura e ho pensato, a un'unica location, quindi tutto sommato le cose dovrebbero anche essere abbastanza semplici. Dopodiché ho passato 1 anno e mezzo a cercare e a fare scouting tra porti, contattare armatori per cercare di capire come avremmo potuto girare. Abbiamo capito che non siamo mai riusciti ad affittare una nave così come volevamo noi. E poi in realtà ci siamo messi insieme. Questo che vedete è il frutto di un teamwork, quindi lavoro d'equipe tra creativi e produttori. Abbiamo girato in 5 location diversi e in 5 location diversi in 3 paesi diversi, e in realtà devo dire sono molto sorpreso dal risultato, dal fatto che appunto tra creativi e produzione siamo riusciti di fatto ad ottenere quello che abbiamo ottenuto, però quindi appunto sì, lavoro di squadra. Grazie. Una parte essenziale del film è sicuramente quello che è il paesaggio sonoro che viene creato dal lavoro di Nicolas, e quindi vorrei chiedergli come appunto ha creato, come ha lavorato con Mihai per rendere così immersiva l'esperienza per il pubblico di essere appunto su una nave cargo. My next question is for Nicolas, and of course one of the greatest assets of this film is the soundscape that you managed to create that makes the film so immersive. It really feels like as if we are on that cargo ship. So can you tell us a little bit more about the work you did with Mihai? First of all, I want to speak the same thing as Radu, because when I met both of them and we start to speak about the project, it was obvious that we will be able to collaborate closely, and not only between us, but all the members of the team. So production sound recordist, the mixer, the picture editor. So for me, it's a new model of how we should work. I'm always dreaming about this kind of experience, to be able to share all the feeling and emotion and be able to experience this and work together, you know. So of course, when you have the opportunity like that, not to work after, but just to be
part of the concept or of the process of the film from the start, everything becomes much more easier, you know. And when you have such amazing performance from amazing actors like that, it's also very easy because in the way that the soundtrack, the idea of the soundtrack was to kind of, yeah, like kind of a bit like be the sonic part of the internal thought of all the actors. And so when you have like actors like that, it's very easy to do in a way that they are so expressive and so right that that's the most important things, you know, when the picture, I mean, like, all the elements that was there to be able to work properly. So I was very happy to work on this film. Volevo fare appunto una domanda ai due straordinari interpreti del film, a Nico e Soliman, e ad entrambi vorrei chiedere come è stato lavorare su questi personaggi così complessi che da un lato richiedono un lavoro sulla fisicità rispetto a questo contesto della nave cargo, ma dall'altro sono anche rappresentazioni in qualche modo di figure canoniche dell'etica umana. I would like to ask a question to the both of you, and of course congratulations for your fabulous performances, but I would like to ask you how you worked with Mihai and with each one of you in terms of constructing such complex characters, which on the one side are challenged physically by the location, by the space of the cargo ship, but on the other hand, they are also quite abstract characters representing a sort of ethical and philosophical struggle within the characters themselves. Thank you. Okay, I start. Yes, well, Mihai gave me quite a lot of references in the beginning, which were very important for me. There is one important one. It's a short story from Alan Silitow, The Loneliness of the Long Distance Runner. And it describes a particular mindset which Mihai needed for the character, and I started to build on this mindset through the short story, and I started finding different details in it to build it, to turn it basically into the glasses of the character. And yeah, there were more references, and I started getting all this documentation in and what I needed as a general view of the world. And later on I started the physical exercises for the situations and the sensations the character goes through. There's all these little things that make him break at the end. There is this feeling for loss of time, which is something incredibly intense. We're not used to it because we always have watches, we always know what time it is, but it's if you don't look at the clock for, I don't know, a few days, your mind is gonna start playing tricks on you. And the same thing with the darkness. It's very, I tried out different things to find the situations the character was in. I was doing physical exercise, and yes, that was basically my process. And on the set with Mihai, I trusted him from the beginning pretty much, and what I really appreciated is that he knows that I need my space when I work, and he really understood when I needed to be alone or to focus. And I was actually very surprised at how good we ended up collaborating together on this project. It was really a pleasure to work with him and with the rest of the cast as well. Thank you. Michael evidentemente all'inizio mi ha dato dei punti di riferimento, in particolare una breve storia di Silitow, The Loneliness of the Long Distance Runner, che io non so la traduzione in italiano ma credo che sia maratoneta.
Credo che sia quello, sì. Sì, ecco. E questo perché? Perché volevo capire proprio qual era la testa, quindi il punto di vista proprio di questo personaggio. E quindi partendo da questo mi sono spostato poi ad un punto di vista un pochino più generale. E ho fatto molti esercizi anche a livello fisico, perché volevo io intanto capire quali potessero essere quelle sensazioni provate in quelle condizioni, quindi dettagli che poi alla fine portano a quella rottura nel suo personaggio. Ecco, è una rappresentazione ovviamente molto intensa, se pensiamo quanto tempo riusciamo a stare senza guardare il nostro orologio. Ecco, in questo caso passiamo diversi giorni senza sapere, il personaggio passa diversi giorni senza sapere che giorno è, che ora è, e poi il buio. Ecco, quindi situazioni in cui ci dobbiamo trovare per poter capire come reagire. Sul set invece ho avuto piena fiducia in Michael, lui mi conosce molto bene, mi ha sempre dato lo spazio di cui avevo bisogno. Io sono una persona che di tanto in tanto ha bisogno di stare da sola per concentrarci, quindi devo dire che all'inizio sorprendentemente abbiamo lavorato molto bene insieme e, come ha detto chi ha parlato prima di me, è veramente il frutto di una collaborazione. Thank you. Sorry, man. Yeah. This film is 4 years, 3 months, and how many hours in the making? It's because it went this COVID thing. So the first year they communicated to us, and then we went reading, and then here comes the COVID, and here comes the COVID again, and then we go. It's for me. I'm at my age. I go. It is the rehearsal that we did for 2 weeks in the hotel, and then we rehearsing that scene for 9 a.m. to 5 p.m. But in my mind, I need to drink vodka after this rehearsal. So the vodka did it. Because we are inside this room in the hotel from 9 to 5. It's only one specific sequence, and we rehearse and rehearse and rehearse again and again and again. And in my mind, I want some vodka. And then we went to the actual set, and we rehearsed for the camera and the lights and the movement. And I have this thing in my leg, so I don't want, because I have arthritis, and so it's very cold, and then I'm trying to what will be the solution? I want to be a disabled seaman on the ship. So I went putting some paddings on my knee, many paddings on my knee, and until my blood cannot circulate anymore. So, and then the solution was very simple. I will not eat rice, and I just eat vegetables and painkiller. So I went before the actual shoot. I go taking some painkiller, but no rice. And we Filipinos, we eat rice every day, 3 times a day. And the leftover rice, we cook it in the morning. We fried it. So the whole time, I didn't eat rice. But But now, when I came back to our country, look at me now. I cannot walk again. I want to go not eating rice again. But it's the moment that at my age I'm looking for what will be the thing that I will do in this word, the word tapestry.
within the moment, and found in my periphery, and I will not go outside that specific moment, just that specific, and I did it. You have to realize that all the actors have seen the film for the first time, very first time this evening. All of them. Ecco, per tradurre quello che è stato detto anche in precedenza, diceva è stato un lungo travaglio questo film, 4 anni, 3 mesi, e credo di riuscire a contare anche le ore, perché prima siamo stati contattati per farlo, dopodiché è arrivato il Covid e poi è ritornato il Covid. Ecco, io ho una certa età, spiega, abbiamo fatto le prove nell'hotel per 2 settimane, prove che andavano dalle 9 di mattina alle 5 di pomeriggio, e ad un certo punto, dopo tante prove, devo dire che avevo veramente bisogno di bere, ecco che quindi ho consumato una certa quantità di vodka e devo dire che mi ha aiutato. Quindi appunto abbiamo fatto le prove, luci, movimenti. Per quanto riguarda i movimenti, ecco, io ho un piccolo problema alla gamba, quindi mi sono bendato, insomma non volevo fare la parte del marinaio disabile, non sarebbe stato bello, ecco, che quindi ho cercato una soluzione piuttosto semplice. Ho consumato molte verdure, ho consumato molti antidolorifici, non ho consumato riso perché apparentemente fa male, quando, come sapete, noi mangiamo tantissimo riso, quello che avanza lo rifriggiamo, lo mangiamo la mattina, quindi per me è stata una sofferenza. Tornerò nel mio paese e ne mangerò veramente molto, ecco. Per dire, io in qualche modo cerco di rimanere nel momento, ho cercato di rimanere proprio nel momento attraverso questo processo. Ecco, ne ha parlato come se fosse quasi un arazzo. Ecco, il commento del regista, ricordiamoci che gli attori si sono visti oggi per la prima volta in film. No, non abbiamo moltissimo tempo, forse un'unica domanda, magari la signora ha alzato la mano velocissimamente, grazie. No, Radu, there are mics. Thank you for this very beautiful film, and maybe mine is a stupid question, but at the end I wonder, but what does it happen at the end? Do they die, all of them? Because I suppose that you wanted to leave the situation open, but of course it seems that there is no way to escape from that situation. So maybe it is a bit pessimistic end. The short answer is I don't know. I really don't, otherwise the script would have been 5 minutes, the film would have been 5 minutes longer. What I feel when I wrote the script is that it doesn't matter if he dies or not. It's what's important there is not speaking like pretentiously, it's not the body, it's the mind, it's the soul somehow. Maybe his soul has died. Ecco, la domanda diceva, una domanda forse un po' stupida, ma in realtà alla fine non si capisce molto bene se il personaggio vive o muore, è stata lasciata aperta questa domanda. La risposta che dà è, in realtà io non so dare una risposta. Ecco, se avessi pensato ad un'alternativa, la sceneggiatura e anche il film sarebbero durati 5 minuti in più. In realtà non importa se vive o muore, perché quello che sopravvive non è tanto il corpo, ma trattiamo proprio dell'anima. From ABS-CBN News, the Filipino channel. Just wanted to say thank you so much for representing so many of our countrymen who work abroad, and their lives are represented here. I wanted to ask to Sol, para sa'yo, anong naging pakiramdam mo na maipakita mo ang pinagdaraanan ng ating mga kababayan? How did it feel to represent so many of our countrymen who go abroad, who go become sailor, who become overseas foreign workers
in order to save their own families and have to do some of the things that are so difficult as illustrated in the film. Ecco, grazie per aver rappresentato i filippini che vivono in tutto il mondo, lavorano anche come marinai e che fanno tutte quelle cose che abbiamo visto anche nel film, appunto per mantenere le loro famiglie. Yeah, because it's now I portray the character of Filipino seaman. Now I represent the seaman of our country because of this film. Now it's because it will become a national thing in our country. So I'm just a simple actor. I cannot answer or represent the whole this thing about the seaman of our country, but I went hearing that in every 3 seamen in the world, 1 is a Filipino, and that's the Filipino. And there are many actors in the world, but Sol is one. Yeah. They need the skill. It's all about the skill. It's not all about for me our nation about being a Filipino. It's the skill of the people in our country. So and we go upgrading the skill of this seaman in our country, and we will be 2 out of 3, the 2 Filipinos in every 3 seamen in the world. So it's all about the skill. Thank you. Ecco, posso immaginarmi la situazione adesso un po' anche buffa, dove adesso magari vado a rappresentare tutti i marinai del paese. Io sono semplicemente un attore, non posso rappresentare tutti i marinai del nostro paese. In realtà quello che ho rappresentato è la capacità che c'è nel nostro paese. Dicono che 1 marinaio su 3 è filippino. In futuro, mentre miglioriamo le nostre capacità da marinai, diventeremo 2 ogni 3 e poi magari saremo tutti. Il tempo a nostra disposizione è terminato, vi ringrazio moltissimo per essere rimasti qui per la sessione del Q&A e ovviamente ringrazio la delegazione di Spre Nord. Thank you so much. We really have to relive the